Hello students, this is Prakash and welcome back to MV Math channel. So in this video we are going to discuss probability, some important questions. So in that first question is based on coins. So we have based on coins 3 models, 1 coin, 2 coin and 3 coin. So let's solve the first model based on 2 coins. So first in the questions total number of outcomes recall because without knowing the total number of outcomes, if we go inside we will not understand anything. So let's go for the total number of outcomes for the different coins. So when you toss single coin, then what is the total number of outcome of n of s is equal to, you will get head or tail. This is for the single coin, or let us write in the other way. So for one coin we can say 2 power 1. 2 power 1 means 2 under the, it represents the number of sides of the coins, means number of faces. When you take a single coin, head and tail will be there, so that 2, and this one represents one coin. Then one coin means you will have a total number of outcome, head or tail, means the possible outcomes only we call as a total number of outcome. ஒரு காயின் நம்ம டாஸ் பண்ண ஒன்னு ஹெட் வரலாம் இல்லனா டெயில் வரலாம். Suppose if you toss two coins together, then 2 power 2 ana 4 outcomes வந்து வரணும். So what are the 4 outcomes அப்படினா 2 head or 2 tail or head tail or tail head. So these are the 4 possible outcomes when you toss 2 coins together. Then 3 coins, 2 power 3. So then here you will have total number of outcome 4, here you will have total number of outcome 2. And 3 coins means you will have 8 outcomes. In that triple H or triple T and TTH, HTT and THT, HTH, then HHT, THH. So totally we have here 8 total number of outcome. So this is very much important for this chapter and for this topic, because without knowing this, if we enter inside, we cannot solve the questions. அதாவது ஒரு காயின் டாஸ் பண்ண என்னென்ன பாசிபிள் அவுட்கம்ஸ் அப்படின்னா ஹெட் டைல், டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அவுட்கம் வந்து 2 காயின்ஸ்க்கு வந்து நமக்கு 4 கிடைக்கும். அதே மாதிரி 3 காயின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அவுட்கம் வந்து 8 வந்து கிடைக்கும். Now based on this only the questions will come, and common நம்ம probability யூஸ் பண்ற ஃபார்முலா வந்து பாத்தீங்கன்னா அது we can say a standard formula for probability. இதுதான் வந்து maximum நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். P of E is equal to N of E divided by N of S. இதுதான் வந்து common formula. And in this, where P stands for probability, E and event. அதாவது event and question என்ன event பத்தி கேக்குறாங்களோ, in place of that we can take that E. Probability of any event is equal to N of E and to the nothing but the favorable outcome. அதாவது question கேத்த ஆன்சர் நம்ம எழுதுவோம் இல்லைங்களா, அதுதான் வந்து favorable outcomes. Next N of S அப்படின்றது இந்த total number of outcomes. அதாவது out of 10 how much, out of 2 how much அப்படின்றது the probability questions வந்து start ஆகும். So now here we have the first question. 2 coins are tossed, then find the probability of getting, first option பார்த்தீங்கன்னா at least one head, and second option at most one head, and third option you have at exactly 2 head, and fourth option you have exactly 1 head. அப்போ 2 coins toss பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா 2 coins outcomes வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம், we have to write. So already I have written here. So these are the 2 coins outcomes, and HH, TT, HT and TH. So total number of outcome we can say there 4. Then directly I am எடுத்துக்கலாம் for the first option formula, probability of at least one head அப்படினு சொல்லிருக்காங்க. So any event அப்படின்றது தான் வந்து at least one head is equal to, first வந்து நம்ம மீனிங் வந்து நம்ம clear கட்டா தெரியணும். at least அண்ணா என்ன, at most என்ன அப்படின்ட்டு. அதாவது இங்கிலீஷ்ல வந்து வேற மாதிரி நம்ம மீனிங் எடுப்போம், but in this probability at least one means one or more. அதாவது ஒரு ஹெட் இருக்கலாம், ஒண்ணுக்கு மேல இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணலாம், கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். So at least one head அப்படின்றது என்ன, one or more than one. அப்ப first one head எவ்வளவு இருக்கு first மார்க் பண்ணிக்கங்க. 1 2, here we have one head. More than also we can take. So 2 head also, we can at least
இந்த 2 ஹெட்லயும் ஒரு ஹெட் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுதான் மீனிங் ஆஃப் அட்லீஸ்ட் 1 ஹெட். அப்போ ஃபேவரபிள் அவுட்கம்ஸ் எவ்வளோ 1 2 3. ஸோ 3 by total number of outcome n of s பார்த்தீங்கன்னா you have your 4. hope that you understand this. அதாவது நான் டைரக்டா ஆன்சர்ஸ் எழுதிட்டு இருக்கேன். நீங்க என்ன பண்ணலாம் எக்ஸாம்லனா favorable outcome n of e is equal to இந்த 3 outcomes எழுதிட்டு then you can apply. That's good for you. Next, second option you have here at most one head. For at least na one or more, at most na one or less. ஒரு ஹெட் இருக்கலாம் இல்ல இல்லாம இருந்தாலும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். அப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க at most ஒன்னுக்கு வந்து one head இங்க இருக்கு இல்லீங்களா, at most na one or less than one. இப்ப less than one னா head இல்லனாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். so அதுதான் வந்து at most. அப்போ probability when you apply answer for the second option you will get probability of getting at most one head. Favorable outcome we have here 3 and total number of outcome பாத்தீங்கன்னா 4. Then let's go for the third option. So third option என்ன கேட்டிருக்காங்க, exactly 2 head. Exactly 2 head னா 2 head மட்டும் தான் இருக்கணும். அப்போ 2 head வந்து எவ்வளவு டைம்ஸ் நமக்கு இருக்குங்க, only one time. So then the favorable outcome will be 1. So probability of getting exactly 2 head is 1 by 4. Total number of outcome வந்து always in the same, the change ஆகாது. Okay, next we have your fourth option. So fourth option என்ன கேட்டிருக்காங்க, exactly one head. அதாவது ஒரே ஒரு ஹெட் தான் இருக்கணும். அப்போ here we have one head and here also we have one head. So probability of getting exactly one head 2 by 4. 2 by 4 you can simplify. Then 2 1s are 2, 2 2s are 4. Then probability of getting exactly one head 1 by 2. Hope that you understand this. Main again I am telling you in this important is this favorable means total number of outcomes. In the outcomes ல தான் வந்து நம்ம இந்த क्वेश्चनக்கான ஆன்சர்ஸ் எடுக்க போறோம். அதுல important words பாத்தீங்கன்னா at least and at most. So again let me explain. At least one னா one or more. At most one னா one or less. Exactly னா 2 மட்டும் தான் இருக்கணும். And this is also same, exactly means only one. So hope that you understand this based on 2 coins. Now let's see based on 3 coins questions. So here we have the second question. This is based on 3 coins. So 3 coins are tossed together simultaneously. Then probability of getting at least 2 heads, at most 2 heads and 1 head or 2 heads. So at least at most words already discussed in the 2 coin based question. So let us solve once again so that you will be very clear with that. So first என்ன பண்ணா common general formula நம்ம எழுதிடலாம். probability of E is equal to n of E divided by n of S. So 3 coins அப்படினால நமக்கு total number of outcomes வந்து எவ்வளவு வரும், 8 you will get. So that n of S is equal to 8. Now what is the first option we are getting here? Find the probability of getting at least 2 heads. At least 2 meaning 2 or more heads. அப்போ 2 heads எவ்வளவு இருக்குன்னு first count பண்ணுங்க. Then more than 2 also you can take it. So here we have 1 2 3. So 3 we have here. Then 2 heads on the 3 அப்படினா at least to the meaning on the 2 or more. More means more than 2. 3 also we can count. So we have here how much? 4 favorable outcomes. Then for the first option, probability of getting at least 2 heads, 4 by 8. 4 by 8 if you simplify, you will get 1 by 2. Then second option we have here, probability of event is equal to at most 2 head means what? At most 2 or not 2 or less. 2 or less than. About 2 how many are there? 1 2 3. Less means this also we can consider. Okay, so totally then we have 7. About 7 by 8 as the second option. And third option we have there 1 head or 2 heads. So இந்த R கொடுத்த நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா add பண்ணிக்கணும். 1 head first எடுத்துடணும், அதுக்கப்புறம் 2 head எடுத்துட்டு both we have to add. Then probability of getting event E is equal to
one head வந்து எவ்வளோ டைம்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்துருங்க. ஃபர்ஸ்ட் we have here 1 2 3. அப்போ one head வந்து எவ்வளோ 3 இருக்கு plus two heads how many times we have 1 2 3. So 3 r means we have to add both. Then 3 plus 3 வந்து 6. அப்போ 6 by 8 if you simplify 2 3s are 6 2 4s are then 3 by 4. So again let me explain about these words. At least 2 or not 2 or more. At most 2 or not 2 or less. Less na head இல்லாம இருந்தாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். Next one head or two heads means you have to add. அதாவது one head first எழுதிக்கங்க. Next you take two heads then finally add together then you will get the probability of getting a one head or two heads. Hope that you understood this. Let's move to the next questions. So here we have based on playing cards. So playing cards la pathina few important questions and then either or and neither nor. So these three are the very important questions. Means these words it may confuse you sometime. So let's get into that. And we have the question here. One card is drawn from a pack of 52 cards. So playing cards total நமக்கு எவ்வளவு இருக்கு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா 52 cards வந்து இருக்கு. அந்த 52 cardsல வந்து one card is drawn. Then find the probability of getting. First option பாத்தீங்கன்னா an ash. இப்போ ash வரதுக்கான probability வந்து கேட்டிருக்காங்க. So let's write first the general formula for the probability. We have P of E is equal to N of E by N of S. For hash cards வந்து எவ்வளவு இருக்கும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா there are 4 hash cards. அதாவது letter A அப்படிங்கற cards இருக்குங்களா அது வந்து 4 cards தான் இருக்கும். Then for the first option probability of getting an hash is equal to 4 by 52. This if you simplify you will get another answer. 2 2s are 4 and 26 times 2 1s are and 2 13 times. So 1 by 13 is the probability of getting an hash. Then we have second question. Either red or king. So in the R நம்ம already previous question நம்ம discuss பண்ணிருப்போம். R அப்படினா என்ன பண்ணோம் ரெண்டுமே add பண்றோம். So here also the same thing. Either a red or king means first take all the red cards how many then you take the king cards. So that's the answer for the second option. And probability of getting red or king. Okay, and formula direct நம்ம already எழுதிட்டோம். So direct நம்ம answer apply பண்ணிடலாம். இப்போ either or அப்படின்ற மாதிரி என்ன பண்ணணும்னு சொன்னோம் add பண்ணணும். அப்போ red cards வந்து நமக்கு எவ்வளவு இருக்கு red cards we have 26. And how many kings are there? Kings total பாத்தீங்கன்னா you have 4 cards. Out of this 4 2 red and 2 black. Okay, அப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த red cardல ஆல்ரெடி இந்த 2 red அப்படின்றது நமக்கு ஆட் ஆயிட்டு இருக்கும். So only the remaining we have here 2 black cards. அப்ப favorable outcomes if you see 26 plus 2 மட்டும் தான் நம்ம எடுக்கணும். அப்ப 26 plus 2 what you will get 28. Then total number of outcome we have here 52. So if you simplify this further you will get 14 times 26 times and 7 times 13 times. So 7 by 13 is the probability of getting a red or king. R என்ன add the பண்ணனும். So first என்ன பண்றோம் red cards 26 எடுத்துறோம். அடுத்து king வந்து 4 இருக்கும். அந்த 4ல red cards வந்து 2 already redல நம்ம add பண்ணிட்டு இருக்கோம். So again we should not add. அப்போ ரெண்டு black மட்டும் நம்ம இதோட add பண்ணா நமக்கு 28 வந்துரும். So 28 by 52 is the answer for this question. So இங்க வந்து நம்ம careful ஆகும். Sometime நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படினா 26 red cards king 4 எடுத்து நம்ம 30 போட்டு add பண்ணிடுவோம். So that's wrong. ஏன்னா red already இந்த mix ஆயிருக்கு அப்படின்றது நம்ம careful ஆ இருக்கணும். Okay, next let's go for the third option. So third option probability of red and king. Okay, அதாவது R அப்படினா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் add பண்ணுவோம். So இந்த red and king அப்படினா நீங்க எடுக்கிற கார்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெட்டாவும் இருக்கணும் கிங்காவும் இருக்கணும் அப்படினு சொல்றாங்க. அண்டனா அதுதான் மீனிங் நம்ம இந்த கான்செப்ட் இருக்குது. அப்போ 26 red cards இருக்கு. அப்போ 26 red cards வந்து கிங்கா இருக்குமா இருக்காது. அப்போ எவ்வளவு red cards வந்து நம்ம கிங்கா இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா there are 2. அந்த ரெண்டு தான் மட்டும்
கிங்காவும் இருக்கும் ரெட் கார்ட்ஸாவும் இருக்கும். ஸோ அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து 2/52. if you subtract cancel that, you will get 1/26. இன்னொரு டைம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அதை பார்த்துக்குங்க. ரெட் அண்ட் கிங் அப்படின்னா மீனிங் எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னா ரெட்டாவும் இருக்கணும் கிங்காவும் இருக்கணும். அப்போ கிங்ல பாத்தீங்கன்னா 4 கார்ட்ஸ் இருக்கும். அதுல 2 தான் நமக்கு வந்து ரெட் கார்ட்ஸ். அப்போ 2 ரெட் கார்ட்ஸ் 2 கிங். So here we have last fourth option, neither an ash nor king. Either or அப்படின்றப்ப நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம். neither nor அனும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த ரெண்டுமே வந்து மைனஸ் பண்ணிடணும். அப்போ ரிமைனிங் இருக்கிற கார்ட்ஸ் தான் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். அதாவது let's go fourth option, probability of getting neither an ash nor an king. அப்போ ஆஷாவும் இருக்கக்கூடாது neither nor நம்ம எழுது கொஞ்சம் பெருசா போகும். so let's write shortcut எடுத்துக்கலாம். நம்ம formula probability of E is equal to neither an ash nor an king அப்படின்னா ஆஷாவும் இருக்கக்கூடாது கிங்காவும் இருக்கக்கூடாது. அப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா இந்த 2 கார்ட்ஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிடணும், டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அவுட்கம்ஸ்ல வந்து மைனஸ் பண்ணிடணும். அப்போ டோட்டலா வந்து நமக்கு எவ்வளவு கார்ட்ஸ் 52 கார்ட்ஸ் இருக்கு. இதுல ஆஷ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 கார்ட்ஸ் இருக்கும் பிளஸ் கிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளோ 4 கார்ட்ஸ் இருக்கும். அப்போ 52ல வந்து நீங்க 8 வந்து மைனஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா எவ்வளோ வரும் 46. So if you subtract you will get 44. அப்போ ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா 44/52. Further if you simplify this you will get 2 times and 26, 11 and 13. So the answer will be 11/13. So hence the answer over. Hope that you understand this. இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த words தான் வந்து maximum repeated கேட்கக்கூடிய questions. Again let me explain. Either red or king னா red king ரெண்டுமே ஆட் பண்ணி எடுக்கணும். நெக்ஸ்ட் ரெட் அண்ட் கிங் அப்படின்னா ரெட்டாவும் இருக்கணும் கிங்காவும் இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் neither an ash nor an king அப்படின்னா ஆஷாவும் இருக்கக்கூடாது கிங்காவும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா ரிமைனிங் கார்ட்ஸ் நமக்கு வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் 52ல கிங்கும் ஆஷ் மைனஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ரிமைனிங் 44 வரும். ஸோ அதுதான் வந்து required answer. Hope that you understand this. And மெயினா பார்த்தீங்கன்னா இதுல ஒன் மோர் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா ஆல்வேஸ் வந்து டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அவுட்கம் 52 தான். அதாவது இப்படி கொடுத்துட்டாங்கன்னா 1 card is drawn from a pack of 52 cards அப்படின்னு கேட்டாங்க. ஒரு சில டைம்ல ரிமூவ் அப்படின்ற ஒரு வேர்ட் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இன் தட் கேஸ் the total number of outcomes means this 52 நம்ம எடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா n of s value in all the places, this will change. so அதுக்கான ஒரு question நம்ம இப்போ பார்த்துடலாம். so this is the important question, means that the total number of outcomes here the changes 5 cards, the 10 jack queen king, sorry this is king, king and ash of diamonds. அதாவது இந்த 5 கார்ட்ஸ்லயும் டைமண்ட் என்ற ஒரு சிம்பல் மட்டும் என்ன பண்ணிருக்காங்க ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. ரிமூவ் from the 52 cards. அப்போ ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து find the probability of getting neither heart nor king and black card or an ash, and option C we have king. so இந்த மாதிரி removed அப்படின்ற வேர்ட் வந்துச்சுன்னா இந்த இடத்துல நமக்கு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அவுட்கம் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். அப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அவுட்கம் வந்து என்ன வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா so totally we have here 52 cards. இதுல வந்து 5 cards remove பண்ணிருக்காங்க. என்னென்ன 5 cards அப்படின்னா number 10 and jack, queen and king and ash. இதுல எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இந்த டைமண்ட்ல இருக்கிற சிம்பிள் கார்ட்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம மைனஸ் பண்ணிருக்காங்க. அப்போ n of s நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா 52 minus 5. if you subtract 52 minus 5 you will get 47. 47 is the total number of outcomes. okay, next let's come to the question. அதாவது ரிமூவ் பண்ணிருக்கிற கார்டு வந்து நம்ம மைண்ட்ல இருக்கணும். we should not forget these cards what we removed already, right? now for the first option, probability of getting a neither
heart nor king. அப்போ neither nor அப்படின்னு நம்ம just now we discussed in the previous question. ஹார்ட்டாவும் இருக்கக்கூடாது கிங்காவும் இருக்கக்கூடாது. அப்போ இந்த 47ல வந்து நம்ம என்னென்ன மைனஸ் பண்ணணும், ஹார்ட் வந்து எவ்வளோ கார்ட்ஸ் இருக்கு அதை நம்ம மைனஸ் பண்ணிடணும். அப்போ ஹார்ட் சிம்பிள் நமக்கு 13 கார்ட்ஸ் வந்து இருக்கும். பிளஸ் கிங் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிங் வந்து 4 கார்ட்ஸ் இருக்கும். அந்த 4 கார்ட்ஸ்லயும் 4 சிம்பிள்ஸ் வந்து இருக்கும். இந்த 4 சிம்பிள்ஸ்ல நமக்கு ஆல்ரெடி வந்து நைதர் ஹார்ட்ல வந்து ஆல்ரெடி ஒன்று ஆட் ஆயிட்டு இருக்கும். அப்போ ரிமைனிங் 3 கார்ட்ஸ் ஒன்லி. அந்த 3லயும் பார்த்தீங்கன்னா கிங் ரிமூவ் பண்ணிருக்கோம் இல்லைங்களா, இங்க கிங் ஆஃப் டைமண்ட். ஸோ அது மைனஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்போ ரிமைனிங் கார்ட்ஸ் எவ்வளோ இருக்குங்க, 2 தான் இருக்கும். ஸோ லெட் மீ எக்ஸ்பிளைன் ஒன்ஸ் அகைன். ஸோ இயர் நைதர் ஹார்ட் அனும்போது ஹார்ட்டா இருக்கக்கூடாதுன்றதுனால இந்த 13 வந்து மைனஸ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் நார் கிங் கிங்காவும் இருக்கக்கூடாது. அப்போ கிங் வந்து 4 கார்ட்ஸ், அதுல 4 கார்ட்ஸ்ல 1 ஆல்ரெடி டைமண்ட் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க, இங்க கிங் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. அப்போ 1 போயிடுச்சுங்களா. ரிமைனிங் 3ல இந்த ஹார்ட்ல ஆல்ரெடி 1 கிங் வந்து என்ன ஆயிட்டு இருக்கும், ஆட் ஆயிட்டு இருக்கும். அப்போ ரிமைனிங் ஒன்லி 2 பிகாஸ் கிங் பாத்தீங்கன்னா டோட்டல் நமக்கு 4 கார்ட்ஸ் இருக்கும். இந்த 4 கார்ட்ஸ்ல இஃப் யூ டேக் த சிம்பிள்ஸ், ஒன்னு வந்து ஹார்ட், இன்னொன்னு வந்து டைமண்ட், இன்னொன்னு வந்து கிளப், இன்னொன்னு வந்து ஸ்பேட். அப்போ டைமண்ட் ஆல்ரெடி இங்க எடுத்துட்டாங்களா. நெக்ஸ்ட் ஹார்ட் ஆல்ரெடி நமக்கு இங்க ஆட் ஆயிடுச்சு 13ல. அப்போ ரிமைனிங் 2 தான் நம்ம இங்க ஆட் பண்ணணும். ஸோ யூ ஹேவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல் when you are solving like these questions, right? So 47 minus, if you add 15, let's subtract this. 47 minus 15, then you will get 32. So probability of getting neither heart nor king வந்து பாத்தீங்கன்னா 32. Total number of outcome 52 எடுக்க கூடாது because cards are removed அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. So total number of outcome we have taken here as 47. So hence the answer. Let's go for the option B. Option B என்ன கேட்டிருக்காங்க, black card R and ash. R அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணோம், black cards ash வந்து add பண்ணும். Then favorable outcomes என்ன வரும், n of e is equal to black cards வந்து டோட்டலா how much we have 26 black cards இருக்கு. Next ash பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு cards இருக்கும், ash வந்து 4 cards. Let me write here. ashல வந்து எவ்வளவு cards இருக்கும், 4. 1 2 3 4. ஆல்ரெடி இந்த ashல டைமண்ட் என்ற ஒரு கார்டு வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. அப்போ 1 வந்து நமக்கு என்ன ஆயிரும், கேன்சல் ஆயிரும். ரிமைனிங் 3. இந்த ரிமைனிங் 3ல பாத்தீங்கன்னா இங்க டைமண்ட்ன்றது என்ன கலர், ரெட் கலர். அப்போ ரெட் கலர் தான் வந்து நமக்கு இங்க என்ன இருக்கும், மைனஸ் ஆயிட்டு இருக்கும். ஒன் மோர் ரெட் கலர் பாத்தீங்கன்னா ஹார்ட். அண்ட் ஹியர் we have black cardsல ஸ்பேட் அண்ட் கிளப். ஸ்பேட் கிளப் வந்து black cardsல ஆல்ரெடி 26 இருக்கு, இதுல ஆட் ஆயிட்டு இருக்கும். ஓகே, அப்போ எக்ஸ்ட்ரா நம்ம ஆட் பண்ண வேண்டியது only heart மட்டும் தான். then 26 plus 1 27. again let me tell you, black cards or ash கேட்டிருக்காங்களா, black cards வந்து 26 plus ash வந்து 4 cards இருக்கும். அந்த 4ல வந்து 2 red 2 black. ஆல்ரெடி இந்த red means இந்த டைமண்ட் கார்டு வந்து ஒன்று ரிமூவ் பண்ணிருக்கோம் ஸ்டார்டிங்ல, அது ஒன்று நம்ம என்ன பண்ணிடணும், மைனஸ் பண்ணிடணும். நெக்ஸ்ட் black cards வந்து ஸ்பேடு கிளப் ஆல்ரெடி இந்த blackல நமக்கு ஆட் ஆயிட்டு இருக்கு. we should not repeat the numbers. அப்போ only இருக்குது எங்க heart மட்டும் தான். so if you add 27, then probability of getting black card or an ash பாத்தீங்கன்னா 27 by 52. hope you understand. and last question we have your king. probability of getting a king. அதாவது kings வந்து டோட்டலா எவ்வளவு இருக்கு நமக்கு, king வந்து there are 4 cards, 2 red cards and 2 black cards இருக்கு. so டோட்டலா வந்து 4 kings இருக்கு. இந்த 4 kingல ஆல்ரெடி இந்த டைமண்ட்ல இருக்கிற ஒரு king என்ன பண்ணிருக்காங்க, ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. அப்போ 4 minus 1 if you subtract, remaining you have only 3 kings. sorry here நம்ம total number of outcomes என்ன போடணும், 47. இந்த மாதிரி மிஸ்டேக்ஸ் வந்து எக்ஸாம்ல பண்ணிராதீங்க. so fine. and we have your probability of getting a king on the 3 by 47. hope that you understand this question. and இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன் அப்படின்னா இந்த ரிமூவ் அப்படின்னு வரும்போது இந்த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அவுட்கம் வந்து சேஞ்ச் ஆகணும். so you have to be very careful this. okay, and this is the part 1 video. இந்த part 2 பாத்தீங்கன்னா based on
dice and some other questions we are going to explain. So please keep watching and please support us.